En Elico 1177, el reino de Jerusalem vivía sus horrores más oscuras. Los cruzados habían llegado a Tierra Santa 84 pero ahora su poder se definía como el humo. Los fronteras, antes seguras, ahora eran como un colador por donde los enemigos entraban y salían a su antojo. Los castillos, orgullosos y fuertes, comenzaban a mostrar signos de abandono. No había dinero para mantenerlos, ni soldados suficientes para defenderlos. Pero lo peor no estaba en los morales derruidos o en los caminos inseguros. Lo peor estaba sentado en el trono. Y eso jalaba la sangre de todos los que amaban este reino. Balduino era apenas un muchacho de 16 años cuando la corona caía sobre su cabeza. Un adolescente que debería estar segundo con batallas y con amas. Pero que en lugar de eso se enfrentaba cada mañana a un espejo, que le devolvía una imagen aterradora. La lepra. Esa enfermedad maldita que en aquellos tiempos se consideraba un castigo divino, consumía su cuerpo sin piedad, sus manos antes hábiles para la espada. Ahora estaban cubiertas de llagas que no cicatrizaban, sus dedos perdían sensibilidad poco a poco, como si la muerte los fuera tocando ano por ano. En su rostro, la carne comenzaba a descomponerse de manera lenta pero implacable. Los médicos de la corte negaban lo evidente, pero todos en Jerusalén sabían la verdad, su rey se estaba pudriendo en vida. La gente susurraba en los mercados y en las plazas. Dicen que Dios había abandonado a los cristianos, que un rey leproso era una maldición, un mal presagio. Los nobles, esos siglos feudales siempre dispuestos a traicionar por un puñado de monedas, miraban al joven monarca con desprecio y lástima. Como podía un muchacho enfermo, que apenas podía sostenerse en pie, gobernar un reino al borde del abismo? Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que ese cuerpo destrozado guardaba en su interior. Mientras tanto, muy al sur, en los verdeteres de Egipto, otro hombre observaba el tablero con paciencia de jugador experto. Saladino, el gran sultán, había logrado lo imposible, unir bajo su mundo a los pueblos musulmanes que durante décadas habían vivido peleando entre ellos. Egipcios, sirios, kurdos y turcos ahora formaban un solo pueblo dispuesto a aplastar a los invasores cristianos. Saladino no era un guerrero cualquiera. Los cronistas de la época lo describen como un hombre culto, piadoso y justo, pero también era ambicioso, y su gran sueño era recuperar Jerusalén para el Islam. Desde su palacio en el Cairo, seguía cada movimiento de los cristianos con la atención de un halcón que observa a su presa. Cuando sus espías le trajeron las noticias, el sultán no podía creer su suerte. Resulta que el poderoso conde de Flandes, Felipe de Alsacia, había llegado a Tierra Santa con un buen ejército. Pero en lugar de quedarse a defender el reino, el conde se había ido al norte con la mayoría de los caballeros templarios y hospitalarios para sitiar la ciudad de Jerim. Era como si hubieran abierto la puerta de su casa y hubieran invitado a pasar a los ladrones. Saladino entendió de inmediato que ese era el momento que había estado esperando. Jerusalén estaba prácticamente indefensa. Solo un puñado de guerreros y un rey moribundo se interponían entre él y la ciudad más sagrada del mundo. El sultán no perdió el tiempo. Reunió a sus mayores comandantes, a sus guerreros más feroces. Las órdenes fueron claras, nadie se quedaría atrás. Quería un ejército tan grande que los cristianos se orinaran encima solo de verlo desde los morales. Cuando las tropas comenzaron a formarse en las afueras de El Cairo, hasta los soldados más veteranos contuvieron el aliento. Era una maría humana de 26,000 hombres.
Genits mamelucos con sus armaduras relucientes, arqueros a caballocapaces de disparadas. Flechas en el tiempo que un cristiano tardaba en cargar una ballesta. Soldados de infantería con largas lanzas y escudos. Todos listos para matar. El 18 de noviembre de 1177. Gigante de guerra cruzó la frontera del reino cristiano. Los primeros pueblos que encontraron fueron arrasados sin piedad. Los soldados de Saladino, confiados en su aplastante superioridad, se dedicaron a saquear todo lo que encontraban. Se llevaban el ganado, las cochecas, las joyas. Violaban a los mujeres y mataban a los hombres que intentaban defender sus hogares. El humo de los incendios se veía kilómetros de distancia. Y Saladino, desde su tienda de con poca forrada de seda, sonreía satisfecho. Su plan funcionaba a la perfección. Pronto, muy pronto, Jerusalén sería suya. En la ciudad santa, la noticia del avance musulmán cayó como una losa sobre el corazón de sus habitantes. Los mensajeros llegaban uno tras otro, todos con el mismo mensaje. 26,000 soldados se acercan, raisen todo a su paso. No hay ejército que pueda detenerlos. El Consejo Real se reunió de urgencia. Los nobles, esos mismos que días antes susurraban contra su rey, ahora temblaban como niños. Unos proponían encerrarse en Jerusalén y resistir un sitio. Otros, los más cobardes, sugerían ahora los puertos y buscar barcos que los llevaran a Europa. Pero Balduino no dijo nada. Escuchó en silencio, con su copa tapando sus manos deformes y un velo cubriendo parte de su rostro consumido. Cuando todos terminaron de hablar, cuando el último noble dijo de balbucear excusas y miedos, el joven rey se puso en pie, o más bien, intenta ponerse en pie. Sus piernas, débiles por la enfermedad, apenas lo sostenían. Dos servientes tuvieron que ayudarlo a levantarse. Fue un espectáculo patético. Un rey que ni siquiera podía pararse sin ayuda pretendía enfrentarse al ejército más poderoso del Oriente. Pero entonces ocurrió algo extraño. Los que estaban cerca pudieron ver sus ojos, solo sus ojos, porque el resto del rostro estaba cubierto. Y en esos ojos no había miedo, no había duda, no había cobardía, había una determinación tan feroz, un fuego tan intenso, que varios nobles dieron un paso atrás. Instintivamente, Balduino habló. Su voz, débil, se escuchó en cada rincón de la sala. No iba a esconderse tras los muros de Jerusalén mientras su pueblo era masacrado. No iba a jugar como un perro cobarde. Iba a salir al encuentro del enemigo. Iba a plantar batalla. Iba a ganar o morir. La sola quedó en silencio. Algunos pensaron que el rey había perdido la razón, que la lepra también le había dado el cerebro. Otros, los menos, sintieron una chispa de esperanza encenderse en sus pechos. Pero los órdenes estaban dados. Había que reunir a todos los hombres disponibles. Había que buscar la Veracruz, trozo de madera que según la tradición pertenecía a la cruz donde murió Cristo. Relicario sería su estandarte, su bandera, su razón para luchar. Los mensajeros salieron a galope tendido por todo el reino. Necesitaban caballeros, soldados, cualquier hombre capaz de sostener una espada. El resultado fue desolador. Cuando las tropas se reunieron en Ascalón, la ciudad costera desde donde partirían, Balduino hizo el recuento. 375 caballeros, de ellos, 80 eran templarios. Esos monjes guerreros que habían jurado defender Tierra Santa hasta la muerte. El resto, unos pocos miles de infantes mal armados, soldados a pie. Turcopoles reclutados a la desesperanza. Contra 26,000. La desproporción era tan absurda que daba risa.
o ganas de lora, siguen quien merara. Los soldados musulmanes superaban a los cristianos en una proporción de casi 50 enemigos por cada cruzado. Balduino observó a sus hombres desde lo alto de su caballo. Pero no estaba exactamente en lo alto de su caballo. Tuvieron que alzarlo a la fuerza. Atalo con correas y cinchas a la silla, pero que no se caíra. Sus manos inservibles no podían sostener los riendas. Su cuerpo, consumido, apenas soportaba el peso de la armadura. Un espectáculo lamentable. Un recuperacha un muerto viviente liderando un ejército de fantasmas. Y sin embargo, cuando aquellos soldados miraron a su rey, cuando vieron a ese muchacho destrozado por la enfermedad luchando por mantener seguido sobre su caballo, muchos sintieron vergüenza de su propio miedo, si él, que ya estaba muerto en vida, no se rendía. ¿Cómo podían rendérselos? El pequeño ejército partió de Ascalon el 23 de noviembre. Avanzaban con cautela, buscando el mejor momento para atacar. Pero Saladino no era tonto, sus exploradores, los mayores del mundo, pronto localizaron a los cristianos. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Saladino, el gran estratega, el conquistador invicto, cometió un error de principiante. Vio a ese pupato de desgraciados, vio a ese rey medio muerto atado a su caballo, y los desprecia. Pero él no eran una amenaza, eran moscas molestas, nada más. Dija un pequeño destacamento para bloquearlos en Ascalon, y siguió su camino hacia Jerusalén con él. Grueso de sus tropas, permitió que sus soldados se dispersaran, que saquearan, que violaran, que robaran. Su ejército, disciplinado y letal, se convirtió en una multitud desorganizada. La arrogancia. Es pecado que había destruido a tantos generales antes que él, no plus su juicio. Pero Balduino no era una mosca. Era un león herido. Y los leones heridos son los más peligrosos. Aprovechando el desorden enemigo, los cristianos rompieron el bloqueo. Marcaron día y noche, escondiéndose en los guardas, los cursos secos de los ríos. Moviéndose como sombras por territorios que conocen bien. Reinaldo de Chatillon, es viejo zorro guerrero que odiaba a Saladino con toda susa. Guiaba los Templarios con mano firme. El 25 de noviembre, al amanecer, llegaron a una colina cerca de la aldea de Montgisard, en la llanura de Ramla. Y lo que vieron desde lo alto les hela la sangre. Apoyó en el vale. El ejército de Saladino descansaba. Miles y miles de tiendas blancas cubrían el llano como si hubiera nevado. En medio del desierto, los soldados musulmanes confiados habían comenzado a cruzar un río. Las filas estaban desordenadas, los caballos bebían agua tranquilamente. Muchos guerreros habían dejado las armas para socorrer las aldeas cercanas. Era un espectáculo de desorganización total. Los caballeros cristianos se miraron unos a otros. Sus rostros reflejaban el mismo pensamiento. Era una locura. Eran demasiados. Cargar contra eso era caminar directamente hacia la muerte. El miedo comenzó a extenderse como una plaga. Algunos soldados murmuraron que mejor sería esperar. Que atacar en esas condiciones era suicida. Otros, los más devotos, comenzaron a rezar en voz baja, pidiendo a Dios que los sacara de allí con vida. Y entonces Balduino hizo algo que nadie esperaba. Pidió que lo bajaran del caballo. Con movimientos lentos, torpes, dolorosos, el joven rey se desliza hasta tocar el suelo. Cae de rodillas, o más bien se deja caer, porque sus piernas ya no doblaban como debían. Extendía sus manos hacia el cielo,
Esses menos cubiertas de vindages socios y logos superantes. En medio del silencio absoluto de su ejército, el rey leproso comenzó ahora. No era una oración formal, de esas que se recitan en las iglesias. Era un diálogo desgarrador entre un muchacho y su Dios. Lo recordó a Dios todas las promesas, todos los sacrificios. Le pidió que no abandonara a su pueblo, que no permitiera que los infieles profanaran los lugares santos. Su voz, frágil al principio, se fue haciendo más fuerte a medida que hablaba. Los soldados lo observaban sin atreverse a respirar. Vieron a su rey. Un muchacho de 16 años cuyo cuerpo se descomponía día tras día, postrado en el suelo sucio, pidiendo ayuda con la fe sencilla de un niño. Vieron sus manos deformes levantadas hacia el cielo, sus ojos clavados en el horizonte, su espalda recta pesa del dolor. Y sintieron vergüenza de haber ayudado, vergüenza de tener miedo cuando aquel muchacho, que ya estaba más muerto que vivo, no temblaba. Vergüenza de la más guerreros mientras su rey les enseñaba lo que significaba el verdadero valor. No por no. Los caballeros fueron desenvainando sus espadas. El brillo del acero bajo el sol matutino fue como un mensaje de esperanza. Los soldados de infantería apretaron sus lanzas y sus escudos. Los templarios, esos monjes guerreros que habían llorado no retroceder jamás, se persignaron y prepararon sus monturas. Balduino terminó su oración. Con la ayuda de sus hombres fue usado de nuevo sobre su caballo. Los couriers y cinchas lo sujetaron a la silla. Alguien le puso la espada en la mano, acomodando sus dedos inservibles alrededor del pupo. El rey no dijo nada, no pronunció un discurso, no arengó sus tropas, simplemente clava las espuelas en los flancos de su caballo. El animal, entrenado para la guerra, obedeció de inmediato. Y detrás de él, como una sola bestia de acero y fe, los 375 caballeros y los pocos miles de infantes se lanzaron colina abajo. La carga fue como un rayo cayendo sobre un campo de trigo seco. Los caballos, enormes bestias de guerra europeas, pasaban medio tonelada cada uno. A todo galope, con el peso del jinete y la armadura, su impacto era como el de un riot viviente. Los caballeros, con sus largas lanzas en rista, formaban una muralla de muerte que avanzaba sin piedad. Los soldados de Saladino ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los que estaban en el río murieron sin ver de dónde venía el golpe. Los que intentaron formar una línea de defensa fueron arrollados antes de completarla. Los que corrieron a buscar sus armas fueron alcanzados por la espalda. El pánico se extendía como la pólvora. Los musulmanes, acostumbrados a vencer, acostumbrados a los cazadores, de repente se convirtieron en presas. Y los presas, cuando entran en pánico, solo saben correr. La guardia personal de Saladino, sus temidos mamelucos, intentaron formar un muro alrededor de su líder. Eran los mayores soldados del mundo islámico, hombres entrenados desde niños para matar. Pero aquel día, ni siquiera ellos pudieron contener la avalancha. Los caballeros cristianos, liderados por ese espectro viviente atado a su caballo, rompieron las líneas enemigas una y otra vez. La espada de Balduino, aunque sostenida por manos sin sensibilidad, seguidas a su paso. Nadie sabe cómo, nadie sabe si fue un milagro o simple casualidad. Pero el rey leproso sobrevivió a aquella carga sin un rasguño. Saladino vio como su poderoso ejército, el mismo que había conquistado media Asia, se desintegraba ante sus ojos. Vio a sus mayores, generales que bajo las espadas cristianas. Vio a sus soldados,
aquelos q horas antes saquiabun oldias indefensas. Cómo despavoridos como con ellos. Why entonces el gran sultan, el unificador del Islam, el azote de los cruzados, hizo lo único que podía hacer para salvar la vida. Higher. Según cuentan los crónicas, solo la velocidad de su camelo de carreras le permitió escapar. Sus hombres, al verlo huir, perdieron la última esperanza que les quedaba. La batalla se convirtió en una masacre. Los cristianos persiguieron a los musulmanes durante 2 miles. 2 miles de caminos sembrados de cadáveres. 2 miles de sangre y desesperación. Al caer la noche, cuando la luna iluminaba el campo de batalla, el silencio era absoluto. Los supervivientes musulmanes habían desaparecido en la oscuridad, dejando atrás sus tiendas, su tesoro, su orgullo. Las cifras hablan por sí solas. Los cristianos perdieron unos 1100 hombres, una cifra dolorosa pero asumible. Los musulmanes, en cambio, perdieron más de 20,000. 20,000 soldados yacen muertos en la llanura de Ramla, devorados por los buitres y los perros. Saladino liga el Cairo con menos de 3,000 hombres. La derrota fue tan humillante, tan inesperada, tan absoluta, que durante años los cronistas musulmanes evitaron hablar de ella. Cuando lo hacían, la describían como la gran catástrofe, el desastre de Montgisard. En el campo de batalla, los vencedores no podían creer lo que habían logrado. Abrazos, lágrimas, risas nerviosas. Hombres que horas antes esperaban morir, ahora contemplaban la magnitud de su victoria. Y en medio de todos ellos, un muchacho de 16 años, con el cuerpo consumido por la lepra, sonreía desde lo alto de su caballo. Balduino IV ordenó construir un monasterio en el mismo lugar de la batalla, dedicado a Santa Catalina, cuya festividad se celebraba el 25 de noviembre. Quería que las futuras generaciones recordaran lo que había ocurrido allí. Quería que supieran que, a veces, los milagros son posibles. La noticia de Montgisard recorrió Europa como un reguero de pólvora. En Roma, el Papa dio gracias a Dios. En París, en Londres, en las cortes de los reinos cristianos, se hablaba con asombro del joven rey Leproso que había derrotado al invencible Saladino. Los trovadores componían canciones sobre su haza. Los peregrinos que volvían de Tierra Santa contaban maravillas de aquel muchacho milagroso. Pero la lepra no entiende de victorias ni de milagros. La enfermedad siguió su curso implacable. Los médicos impotentes vieron como el cuerpo del rey se deterioraba día tras día. Sus ojos, aquellos que habían brillado con determinación en Montgisard, comenzaron a nublarse. Pronto, Balduino se quedó ciego. Sus manos dejaron de servir por completo. Sus piernas, atrofiadas, no podían sostenerlo. Poco a poco, el hero de Montgisard se fue convirtiendo en un fantasma, en un recuerdo de lo que había sido. Pero incluso ciego, incluso inmovilizado, incluso consumido por dentro y por fuera, Balduino siguió gobernando con la misma determinación de siempre. En 1185, con solo 24 años, el rey Leproso exhaló su último suspiro. Había vivido más de lo que cualquier médico había pronosticado. Había logrado más de lo que cualquier guerrero sano podría socar. Había demostrado que el valor no reside en los músculos, ni en la piel, ni en los huesos. Reside en algo mucho más profundo, mucho más difícil de destruir. Cuando Saladino, años después, supo de la muerte de su enemigo, hizo una pausa. Sus consejeros esperaban palabras de odio, de desprecio, de alegría por la desaparición de un rival. Pero el gran sultán, que había conocido el amargo sabor de la derrota en Montgisard,
Q había sido humillado por aquel muchacho moribundo, sorprendió a todos. Hoy dijo Saladino con voz grave. El mundo ha pedido uno de sus más nobles y dignos reyes. Y es que, a veces, los enemigos comprenden mejor que nadie la grandeza de aquellos a quienes combaten. A veces, el respeto nace en el campo de batalla, entre la sangre y la muerte. A veces, un muchacho consumido por la enfermedad puede enseñar a los guerreros más poderosos lo que significa realmente la palabra valor. La batalla de Montgisard pasó a la historia como uno de los enfrentamientos más desiguales llamados Leprosos, 500 caballeros contra 26,000 soldados. Un rey moribundo contra el guerrero más poderoso de su tiempo. Y sin embargo, aquel día la lógica, los números, la estrategia, todo quedó en nada frente a algo mucho más poderoso, la fe y la voluntad indomable de un muchacho, que se nega a rendirse. Hoy, ocho siglos después, los muros del monasterio de Santa Catalina siguen en pie en la llanura de Ramla. Los viajeros que pasan por allí pueden ver los piedras milenarias y recordar la historia. Y aunque el viento del desierto ha barrado las huellas de la batalla, aunque los nombres de los soldados caídos se han perdido en el olvido, la leyenda del rey leproso sigue viva, porque historias que no mueren nunca. Historias de valor imposible, de esperanza en medio de la desesperación, de luz en la oscuridad más profunda. La historia de Balduino IV, el rey leproso, es una de ellas. Los ecos pasaron desde aquella tarde gloriosa en Montgisard. La victoria había sido tan grande, tan milagrosa, que muchos creyeron que Saladino nunca volvería a levantar la cabeza. Se equivocaban. El sultán era como esas serpientes del desierto que parecen muertas bajo el sol, pero que en realidad solo esperan el momento adecuado para volver a atacar. Balduino IV, el rey leproso, gobernaba su reino con mano firme a pesar de que su cuerpo se desmoronaba día tras día. La enfermedad no perdonaba. Sus ojos, aquellos que habían visto la gloria en Montgisard, se fueron nublando hasta diablo completamente ciego. Sus manos, ya inútiles, colgaban a los lados como ramas secas. Su rostro, antes cubierto con velos por pudor, ahora era una máscara de dolor que pocos podían mirar sin estremecerse. Pero su mente seguía tan afilada como la espada de un templario. Y desde su cama de enfermo, desde su trono de huesos quebradizos, Balduino dirigía los diseños del reino, recibía a los embajadores, escuchaba los informes de sus comandantes, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, todo sin ver, casi sin poder moverse, solo con la fuerza de su voluntad. Los nobles, sin embargo, no estaban contentos. Para ellos, un recibo vitalido era una venganza. Comenzaron a conspirar, a buscar alianzas, a pensar en el futuro. Porque Balduino no tenía hijos, ni podía tenerlos. La lepra se lo había llevado todo, incluso la posibilidad de dar un heredero. El rey, sabio a pesar de su juventud, entendía perfectamente lo que ocurría a su alrededor. Sabía que tras su muerte, el reino se desangraría en luchas internas. Sabía que Saladino solo esperaba ese momento para volver a atacar. Y sabía también que debía hacer algo, cualquier cosa, para evitar la catástrofe. Fue entonces cuando tomó una decisión que muchos consideran una locura. Decidió casar a su hermana, la princesa Sibila, con un caballero francés recién llegado a Tierra Santa, un hombre joven, opuesto, ambicioso. Se llamaba Guido de Lusignan. Balduino pensó que Guido podría ser un buen defensa del reino cuando él faltara. Un guerrero joven y fuerte que continuaría su obra. Pero el rey leproso,
pesar de su inteligencia, no supo velar naturaleza del Francis. No supo que debajo de esa apariencia gallarda se escondía un hombre vanidoso, indeciso y, lo peor de todo, terriblemente orgulloso. La boda se celebra con gran pompa en Jerusalén. Los nobles asistieron vestidos con sus mayores galas. Los templarios y hospitalarios ocuparon sus lugares de honor. Y Balduino, desde su trono, escuchó las palabras del sacerdote sin poder ver el brillo de ambición en los ojos de su nuevo cucado. Mientras tanto, al ser Saladino reconstruye su ejército. Poco a poco, con paciencia de artesano, fue reuniendo nuevas tropas. Aprendió de sus errores en Montgisard. Comprendió que la arrogancia había sido su peor enemigo aquel día. Yo que no volvería a subestimar a los cristianos, ni siquiera a un rey leproso moribundo. Los ecos siguientes fueron un constante tiro y afloja. Escaramuzas fronterizas, ataques sorpresa, pequeñas batallas que no decidían nada. Pero todos sabían que era solo el preludio de algo mucho más grande. El desenlace se acaba. En 1183, Saladino reunió un nuevo ejército, no tan grande como el primero, pero igual de peligroso. Cruzó el Jordan y puso sitio al castillo de Kerak, la fortaleza de Reinaldo de Chatillon. Es viejo Zoro Guerrero, el mismo que había cargado en Montgisard, era quizás el hombre más odiado por Saladino. Reinaldo había atacado caravanas musulmanas, había violado treguas, había amenazado incluso las ciudades santas del Islam. El sultán había jurado matarlo con sus propias manos. El asedio de Kerak fue feroz. Los musulmanes trajeron enormes catapultas que lanzaban piedras contra los muros día y noche. Los defensores, aunque pocos, resistían con valor. Pero lo peor no eran las piedras, sino la desesperanza. Sabían que el rey estaba enfermo, casi muerto. ¿Quién vendría a salvarlos? Balduino, ciego y postrado en una camilla, se enteró del ataque. Sus consejeros le rogaron que no se moviera de Jerusalén. Le dijeron que estaba demasiado débil, que el viaje lo mataría. Pero el rey leproso, como siempre, hizo lo contrario de lo que todos esperaban. Ordenó que lo pusieran en una litera, esa especie de cama portátil que usaban los enfermos para viajar. Reunió a todos los caballeros disponibles y partió hacia Kerak. Iba a lomos de una mula, tendido boca arriba, con el rostro cubierto por un paño para ocultar su descomposición. Un espectáculo tan patético como sobrecogedor. Los soldados que lo vieron pasar no sabían si reír o llorar. Su rey, aquel muchacho que apenas respiraba, que no podía ver el camino, que se alimentaba con dificultad, iba a enfrentarse otra vez al ejército de Saladino. Iba a cruzar el desierto en una camilla para salvar a sus hombres. Cuando Saladino supo que Balduino se acercaba, sintió un escalofrío. No era miedo, exactamente. Era respeto, mezclado con una extraña inquietud. El sultán recordaba demasiado bien lo que había pasado la última vez que subestimó a ese muchacho. Recordaba la huida desesperada, los cadáveres de sus soldados cubriendo 12 millas de camino, la humillación de llegar a El Cairo con lo puesto. No quiso arriesgarse. Levantó el sitio de Kerak y se retiró sin presentar batalla. Prefirió vivir para luchar otro día. Prefirió esperar a que la enfermedad hiciera su trabajo por él. Balduino entró en Kerak como un héroe. Los defensores, que horas antes se preparaban para morir, lloraban de emoción al ver a su rey. Ese hombre destrozado, casi un cadáver, los había salvado una vez más. Pero el esfuerzo fue demasiado. La fiebre lo consumió durante semanas. Todos pensaron que esta vez sí, que el fin había llegado. Pero Balduino, tosudo como una mula de carga, sobrevivió una vez más. Sin embargo, comprendió que el tiempo se acababa. Su cuerpo no resistiría otro año, quizás ni siquiera otro mes. Debía asegurar el futuro del reino antes de morir. Convocó a los nobles,
y tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Nombró a Raimundo, conde de Trípoli, como regente del reino. Raimundo era un hombre experimentado, un guerrero astuto que conocía mejor que nadie a los musulmanes, pero también era el enemigo mortal de Guido de Lusignan, el esposo de su hermana. Las tensiones estallaron de inmediato. Guido se sintió traicionado. Él, que era el cuñado del rey, que había sido elegido personalmente por Balduino para casarse con Sibila, quedaba apartado del poder en favor de un rival. La corte se dividió en dos bandos. Por un lado, los partidarios de Raimundo, que lo consideraban el único capaz de enfrentar a Saladino. Por otro, los seguidores de Guido, que veían en él al legítimo heredero. Balduino, ciego pero no tonto, percibía el ambiente envenenado que lo rodeaba. Intentó mediar, reconciliar a los bandos, pero fue inútil. El odio entre Raimundo y Guido era demasiado profundo. Demasiadas heridas, demasiadas humillaciones, demasiadas palabras dichas en momentos de ira. El último acto de Balduino como rey fue intentar deshacer su propio error. Quiso anular el matrimonio de Sibila con Guido, pero la iglesia se negó. Quiso nombrar a otro heredero, pero los nobles se rebelaron. Quiso, por última vez, imponer su voluntad, pero ya no tenía fuerzas. El 16 de marzo de 1185, Balduino IV, el rey leproso, murió en Jerusalén. Tenía 24 años. Había reinado durante 11 años de guerra constante, de dolor físico, de soledad inmensa. 11 años en los que demostró que un hombre puede ser más grande que cualquier enfermedad, que cualquier adversidad. Lo enterraron en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de la cristiandad, allí donde, según la fe, Cristo resucitó de entre los muertos. Parecía un lugar apropiado para alguien que había resucitado tantas veces la esperanza de su pueblo. Pero con su muerte, el reino quedó huérfano, y los buitres comenzaron a volar en círculos. Guido de Lusignan, gracias a las intrigas de su esposa Sibila, consiguió hacerse con la corona. Raimundo de Trípoli, furioso, se retiró a sus tierras y juró no obedecer a ese advenedizo francés. Los templarios y hospitalarios tomaron partido, unos por un bando, otros por el contrario. El reino, que Balduino había mantenido unido a base de voluntad y sacrificio, se resquebrajó como un viejo muro. Saladino observaba desde su tienda en Egipto, y sonreía. Había esperado mucho tiempo. Había sufrido humillaciones, derrotas, pérdidas. Pero ahora, por fin, su momento había llegado. El león había muerto y los perros se peleaban por sus huesos. En 1187, 2 años después de la muerte de Balduino, Saladino reunió el ejército más grande que jamás había comandado. 60.000 hombres, según algunas crónicas. Jinetes mamelucos, arqueros a caballo, infantes con largas lanzas. Todo listo, todo preparado para el golpe final. Guido de Lusignan, que ahora era rey, reunió a su vez a los caballeros del reino, templarios, hospitalarios, nobles franceses. Todos acudieron a su llamada. Era el ejército cristiano más poderoso que se había visto en décadas. 1200 caballeros, varios miles de infantes, la flor y nata de la nobleza cruzada. Salieron al encuentro de Saladino convencidos de su victoria. Guido, orgulloso y necio, no escuchó los consejos de los veteranos. No hizo caso de las advertencias sobre el calor, sobre el agua, sobre la necesidad de elegir bien el terreno. Caminó directamente hacia la trampa que el sultán le había preparado. El 4 de julio de 1187, en los cuernos de Hattin, 2 colinas cercanas al lago de Galilea, el ejército cristiano fue aniquilado. El calor abrasador, la sed, la estrategia de Saladino, todo contribuyó a la masacre. Los caballeros, agotados y sedientos, fueron rodeados y destruidos uno por uno. La Vera Cruz, es mismo relicario que había guiado a Balduino en Montgisard, que en manos musulmanas. Los Templarios y Hospitalarios fueron ejecutados sin piedad. Reinaldo de Chatillon, el viejo enemigo de Saladino, fue decapitado por el propio sultán. Y Guido de Lusignan, humillado, fue llevado cautivo a Damasco.
tes meses después, el de octubre de 1187, Saladino entró en Jerusalén, la ciudad santa, que había estado en manos cristianas durante 88 años. Volvía a ser musulmana, pero a diferencia de los cruzados, que 80 años antes habían masacrado a todos los habitantes de la ciudad. Saladino mostró clemencia, permitió que los cristianos pagaran un rescate y abandonaran la ciudad con vida, mientras sus soldados ondeaban banderas verde en los murales, mientras los musulmanes llamaban a la oración desde las torres. Saladino recorrió los calles de Jerusalén, visitó la cúpula de la roca, es lugar sagrado para los musulmanes, y también visitó la iglesia del Santo Sepulcro, donde yacen los reyes de Jerusalén. Dicen que se detuvo ante la tumba de Balduino IV. Dicen que guardó silencio durante un largo rato. Dicen que, finalmente, murmuró unas palabras que nadie pudo escuchar. Quizás recordaba aquella tarde en Montgisard, cuando un muchacho leproso atado a su caballo lo había humillado ante el mundo. Quizás pensaba en lo diferente que habría sido todo si Balduino hubiera vivido unos años más. Quizás, simplemente, rendía homenaje a un enemigo digno. Los historiadores discuten todavía sobre lo que habría pasado si Balduino no hubiera informado. Si hubiera tenido un cuerpo sano para acompañar su espíritu indomable. Si hubiera vivido lo suficiente para enfrentar la invasión de 1187. Unos dicen que habría detenido a Saladino, que su genio militar y el ama de sus hombres habrían bastado para conservar Jerusalén. Otros creen que ni siquiera él podría haber hecho nada contra la mayoría imperable del Islam. Lo cierto es que nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Balduino IV, el rey leproso, fue uno de esos personajes que la historia produce de vez en cuando para recordarnos de que este realmente el ser humano, un muchacho que gobernó con sabiduría mientras su cuerpo se pudría, un guerrero que gana batallas sin poder sostener una espada. Un hombre que inspira a miles mientras se moría solo, rodeado de cortesanos que solo esperaban su muerte para pelos por sus restos. En Montgisard, aquella colina perdida en la llanura de Ramla, todavía se pueden ver las ruinas del monasterio que mandó construir. Los beduinos que cruzan la zona cuentan que, en las noches de luna llena, se oyen cascos de caballos y gritos de batalla. Dicen que son los fantasmas de aquellos 375 caballeros, que cargan contra 26,000 soldados. Dicen que, a veces, entre ellos se ve la figura de un muchacho envuelto en vendas, montado en un caballo blanco. Quizás es solo una leyenda, o quizás, como tantas otras cosas en Tierra Santa, hay algo de verdad en ella. Porque hay historias que se niegan a morir, que se quedan flotando en el air, esperando que alguien los cuente una vez más. La historia de Balduino es una de ellas. La historia del rey que no podía caminar y sin embargo guía su pueblo. La historia del muchacho que no podía ver y sin embargo mostró el camino. La historia del hombre que no podía sostener una espada y sin embargo derrotó al guerrero más poderoso de su tiempo. Una historia de valor, de fe, de voluntad indomable. Una historia que, ocho siglos después, todavía nos emociona. Por todos llevamos dentro un poco de ese muchacho leproso que se nega a rendirse. Todos tenemos un Montgisard que ganar. Todos tenemos un Saladino que enfrenta. Why quizzes? Solo quizzes, cuando lleguen nuestro momento, recordemos a Balduino. Recordemos que no importa lo enfermos, que estemos, los solos que nos sintamos, lo imposible que parezca la batalla. Siempre podemos elegar lucha, siempre podemos elegar creer, siempre podemos elegar, como aquel rey de 16 años.
Cabalga hacia la gloria anc tengamus q irrotados a la sella di monta. Dispus di la muerte di Balduino, el reino quedo en manos di gente inepta. Sibylla, la hermana del rey muerto. Se corono reina y puso a su lado a Guido di Lusignan, un hombre vanidoso que no escuchaba consejos. Los nobles se dividieron en bandos que se odiaban a muerte. Raimundo di Tripoli, el más sabio de todos, se retira a sus tierras. Reynaldo di Chatillon, el viejo guerrero, volvió a atacar caravanas. Musulmanes rompiendo los treguas. Saladino esperaba su momento. En 1187, el sultán reunió 60,000 hombres. Guido salía a su encuentro con 200 caballeros y miles de infantes. Pero nadie pensa en el agua. Caminaron bajo el sol abrasado sin beber, con los caballos agitados. Llegaron a los cuernos de Hatton, 2 colinas sin una gota de agua. Los arqueros de Saladino incendiaron los matorrales y el humo cega a los cristianos, los flechas. Lovian sin parar. La batalla fue una masacre. La Veracruz caía en manos enemigas. Reynaldo murió decapitado por el propio Saladino. Los Templarios fueron ejecutados sin piedad. Jerusalén se rindió 3 meses después. 88 ecos de dominio cristiano terminaron en llanto y polvo. La noticia de la caída de Jerusalén caía como un rayo en Europa. El Papa Bono III murió del disgusto. Según cuentan las crónicas, los 3 reyes más poderosos de la cristiandad tomaron la cruz: Felipe de Francia, Ricardo de Inglaterra y Federico Barbaro de Alemania. Federico fue el primero en partir. Con 67 ecos, el viejo emperador cruzó media Europa con su enorme ejército. Pero el destino le tenía guardada una monojugada. Un día de calor, quiso cruzar un río en Turquía. Su caballo resbaló y el emperador cayó al agua. Murió ahogado, con la armadura puesta. Su ejército se deshizo como azúcar en el café. Ricardo Corazón de Liga Tierra Santa anacó después. Era un guerrero feroz, peligroso, alto y fuerte. Dicen que pasó hombres por la mitad con su espada, pero también era orgulloso y violento. Tomó la ciudad de Acre después de un duro asedio, pero luego mandó matar a más de 2,000 prisioneros musulmanes, una monja que nunca pudo limpiar. Saladino, mientras tanto, observaba desde las colinas. No quería enfrentarse a Ricardo en campo abierto. Prefería hostigar, corta el agua, quema los campos. Hizo la vida imposible a los cruzados. En Alsaf, los 2 ejércitos por fin se encontraron. Ricardo aguanta las flechas durante horas, y cuando sus hombres ya no podían más, ordenó la carga. Los caballeros ingleses barrieron a los musulmanes. Saladino perdió 7,000 hombres. El camino a Jerusalén quedaba abierto. Los soldados lloraban de emoción cuando vieron las murallas. A lo lejos. Pero Ricardo no atacó. Sabía que aunque tomaran la ciudad, no podrían defenderla. No había agua, no había comida, no había refuerzos. Se retira con el corazón partido. Los 2 enemigos que se respetaban profundamente firmaron la paz en 1192. Los cristianos conservarían la costa y los peregrinos podrían visitar Jerusalén. Pero la ciudad santa se huiría en manos musulmanas. Ricardo volvió a Europa y fue capturado por sus enemigos. Pasamos de un año encerrado en un castillo. Saladino murió al año siguiente, con 55 ecos. Pobre porque había repartido su fortuna entre los necesitados. 2 grandes guerreros. 2 formas de entender el mundo. Ninguno logró lo que quería del todo. Pero ambos demostraron que el honor y el respeto pueden existir incluso entre enemigos.
después de la muerte de Saladino, su imperio se desmoronó. Sus hijos se pelearon por los murallas y los cristianos recuperaron algo de terreno. Pero ya no volvería a como antes. En 1229, un emperador alemán llamado Federico II logró lo imposible. Sin pegar un solo golpe, negoció con el sultán y recuperó Jerusalén. Pero duró poco. 15 años después, unos turcos salvajes entraron en la ciudad y mataron a todos los cristianos que encontraron. En Francia, un rey santo logra al enterarse. Luis IX era diferente a los demás. Devoto, humilde, creyente de verdad, organizó una cruzada y partió hacia Egipto en 1248. Al principio todo fue bien. Tomaron una ciudad importante. Pero luego vino el desastre. El Nilo se despedó. Los enfermedades atacaron, los musulmanes contradijeron. Luis, enfermo de disentería, luchó hasta el final sentado en la arena porque no podía tenerse en pie. Lo capturaron, lo encarcelaron, tuvo que pagar un rescate enorme para liberarse. Pasó 4 años en Tierra Santa, fortificando ciudades, esperando un milagro que nunca llega. Volvió a Francia con las manos vacías y el corazón roto. Pero no se rindió. En 1270, con 60 años, organizó otra cruzada. Esta vez contra Túnez. Nadie entendía muy bien por qué. Quizás solo quería morir en Tierra Santa. Y murió. Los fibers acabaron con él en una tienda de compoca frente a los murales de Túnez. Sus últimas palabras fueron Jerusalén. Con Luis murió la última esperanza. Los mamelucos, unos guerreros esclavos que se habían hecho con el poder en Egipto, fueron cayendo uno tras otro los castillos cristianos, Cesarea, Asif, Safed, Antioquia. Cada queda era una matanza. En Antioquia mataron a 17,000 personas. En 1289 cayó Trípoli. Los supervivientes hallaron, Alza, a San Juan de Acre, la última ciudad que les quedaba. Acre se llenó de refugiados, gente con lo puesto, con miedo en los ojos. Los mercaderes seguían con sus negocios, los caballeros preparaban las defensas. Los nobles discutían por tonterías. En abril de 1291, el ejército mameluco apareció ante los murales. 200,000 hombres. Siguen algunas crónicas. Una María que cubría el horizonte. El asedio duró y medio. Los defensas resistieron como leones, pero eran muy pocos. El 18 de mayo. Los mamelucos entraron en Trópol. La matanza fue horrible. Hombres, mujeres, niños. Todos murieron en los caos. Unos pocos templarios se refugiaron en su fortaleza y resistieron 10 enero. Cuando aceptaron rendirse, los musulmanes los traicionaron. El sultán, furioso, ordenó derribar la torre con todos dentro. San Juan de Acre, la última ciudad cristiana en Tierra Santa, había caído. 200 años de cruzadas terminaron entre escombros y sangre. Los caballeros hallaron a Chippa, a Rhodes, a Malta. Los peregrinos siguieron viajando, pero con permiso de los musulmanes. Jerusalén seguiría siendo musulmana durante siglos. Solo quedaron las historias. Historias de un rey leproso que derrotó a 26,000 soldados. Historias de un sultán magnánimo que perdonaba a sus enemigos. Historias de hombres que lo dieron todo por una causa que creían justa. Historias que 800 años después todavía nos emocionan.